হাই ভিউয়ার্স, পেন্টালিকেটের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের লগো ডিজাইন অষ্টম ক্লাসটি। আপনাদের সাথে আছে আমি শুভ। তো আমি একটি ক্লায়েন্টের লগো ডিসক্রিপশন আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। তো এই ডিসক্রিপশন অনুপাতে আমি লগোটি ডিজাইন করার চেষ্টা করব। চলুন ডিসক্রিপশনটি ভালোভাবে পড়ে নিই। Head to the company, name academy, color are not defined yet, but you can find picture in the attachment. These pictures are red, pink, and orange. Not necessarily these colors should be used. So please use bright colors, can also be green or blue. The font is also not defined. It should be more modern if possible. Information about the company. It is a financial service company that trains people for the financial market. It should stand out from the other financial service provides and create momentum. তো ভিউয়ার্স, এখানে ক্লায়েন্টের বিজনেস নেম হচ্ছে একাডেমি। তো কালার্স একটা অ্যাটাচ দিয়েছে, সেই অ্যাটাচের ছবিতে আছে তিনটা কালার, রেড, পিঙ্ক অ্যান্ড অরেঞ্জ। আপনি এই রেড, পিঙ্ক অ্যান্ড অরেঞ্জ কালারটা ব্যবহার করতে পারবেন, অথবা ব্রাইট কালার ব্যবহার করার জন্য বলছে গ্রিন অর ব্লু। আর ফ্রন্টের কথা বলছে ইউজ মডার্ন ফ্রন্ট। আর কোম্পানিটি হচ্ছে একটা ফিনান্সিয়াল সার্ভিস কোম্পানি। এটার উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে লগো তৈরি করতে হবে। চলুন শুরু করি। তো আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একাডেমি। একাডেমিটা নিয়ে একাডেমি থেকে এবং এম নিয়ে আমরা লেটার মার্ক লগো তৈরি করার চেষ্টা করব। আমি প্রথমে লাইনার টুলে গেলাম, স্ট্রোক কালার ব্ল্যাক, এটা কপি করলাম, কন্ট্রোল ডি, আমি 14টা দাগ দিলাম, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল এফ, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল এফ, শিফট চেপে ধরে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরালাম, আবার কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল এফ, কপি পেস্ট, আবার 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরালাম, সবগুলো সিলেক্ট। আমার লেটার হচ্ছে এ এবং এম। এখানে ফিনান্সিয়াল কিছু নিয়ে আসতে হবে এ এবং এম এর মধ্যে। শেপ বিল্ডার, স্ট্রোক কালারটা ফিল কালার করে দিলাম। তো এটা হচ্ছে আমার এ, এখন এম দিতে হবে।
আনগ্রুপ করে নিলাম। সিলেক্ট করে লাইনগুলো ডিলিট। ভিউয়ার্স, আমার এখানে প্রথম শেপটা হচ্ছে এ এবং পরের যে শেপটা আছে সেটা হচ্ছে এম, এবং যে ফিনান্সিয়াল প্রোগ্রেস বা ইমপ্রুভ বোঝায় সেখানে একটা শেপ হচ্ছে উন্নতি। প্রথমে এই ধাপটা, দ্বিতীয়ত এই ধাপ, মানে ফিনান্সিয়াল একটা ইমপ্রুভ হচ্ছে। তো আমাকে এই জিনিসটা ক্লায়েন্টকে প্রপারলি বোঝাতে হবে যে আমি এই লোগোর মাধ্যমে কি বোঝাতে চাইতেছি। চলো আমরা লোগোর ডেফিনিশনটা একটু দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি এটা কপি করলাম, আর এটা হচ্ছে এ। দুইটা সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার থেকে ইউনিট করে নিলাম। পেন টুলে গেলাম, পাথফাইন্ডার থেকে মাইনাস, দুঃখিত, সেটা মাইনাস না করলে হবে। এটা হচ্ছে প্রোগ্রেস লাইন, অথবা এটা হচ্ছে আমার এম লেটার। পেন টুলে গেলাম, দুইটাই সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার থেকে মাইনাস, এটা হচ্ছে লেটার এ, লেটার এন, আর এটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল প্রোগ্রেস। ফিনান্সিয়াল প্রোগ্রেস। আমার নাম হচ্ছে লগো নেম, একাডেমি। বড় করে দিলাম, ফন্টটা চেঞ্জ করে নিলাম। আউটলাইন করে নিলাম।
ফন্ট সাইজ একটু বাড়িয়ে নিলাম। সেম ভাবে এগুলোকে আউটলাইন করে নিলাম। ভিউয়ার্স, আমার লোগোর কাজ প্রায় শেষ। এখন কালার দিব। যেহেতু ক্লায়েন্ট বলেছে রেড, পিঙ্ক অথবা গ্রিন কালার, আমি এখানে দুটো সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এক্সপান্ড, এটা ব্লু কালার দিই, আর এটা হচ্ছে গ্রিন কালার, লাইট গ্রিন দিলাম। আনগ্রুপ, একটু ভালোভাবে প্রেজেন্টেশন করি। একটা রেক্ট্যাঙ্গেল শেপ নিলাম। কপি করলাম। আরেকটা কপি করলাম। সিলেক্ট, কপি, এটা গ্রিন দিই, সিলেক্ট, একটু ব্লু দিই, দুইটা শেপ সিলেক্ট করে ইফেক্ট থেকে স্টাইলিশ, ড্রপ শ্যাডো, প্রিভিউ দিয়ে দেখে নেবেন। আমি এটা দিয়ে দিলাম। মেয়ের কালারটা গ্রিন, এখানে সবগুলা গ্রিন দিই, শেপ গুলো ব্লু দিই। এখানে নিচে আর কি করা যায়, একটা বিজনেস কার্ড দেওয়া যায়। 600 পিক্সেল বাই 1050, ছোট করে দিলাম। কপি, ফ্রন্ট সাইড এন্ড ব্যাক সাইড, ভিউয়ার্স, এখানে প্রথম লোগোটা নিই,
লোগোটাও হোয়াইট কালার দিই, তাহলে ভালো ফুটবে। শুধু এটা নিই, একটু বড় করে দিই, হোয়াইট কালার, অপাসিটি কমিয়ে দিই। সেম ভাবে একটা কপি করলাম, রোটেট করে দিলাম। নামটা কপি করলাম, হোয়াইট কালার। তো ভিউয়ার্স, এখানে যে বাড়তি অংশটুকু আছে সেটা কিভাবে কাটবেন সেটা অবশ্যই ভালো করে জানেন। তো আমি আমার নিচের শেপটাকে কপি করলাম, কপি করে উপরে নিয়ে আসলাম, শেপ দুইটা সিলেক্ট, Ctrl+7, আমি এই শেপটাকে কপি করে আর এখানে নিয়ে আসলাম। তো এখানে আমি কি ফ্রন্ট ইউজ করেছি, টাইপোগ্রাফিটাও দিতে পারি। টাইপো টাইপোগ্রাফি, সবগুলা ক্যাপস লক দিই। তোমার ফ্রন্ট নেম হচ্ছে মন সেরাট। দুইটা সিলেক্ট করে আউটলাইন করে নিলাম। এটা ব্লু কালার, এটা গ্রিন কালার দিই। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে একটি লোগো তৈরি করবেন এবং প্রেজেন্টেশন করবেন। লোগো তৈরি করার পর যদি প্রেজেন্টেশন ভালো হয় তাহলে খুব সহজে ক্লায়েন্ট সেটা পছন্দ করবে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আপনারা। যদি কোথাও সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।